So we'll wait for 2 minutes so that everyone can enter. Then we'll start our class. Sir, Assalamu alaikum, sir. Sir, Yes. sir, Sub-Lieutenant Jubair, sir, he is in same age, sir, with his father, sir. Probably, sir, he'll not be able to do the rest of the classes, sir. Okay, no problem. I know about his Sir, case, sir, and I have also apprised department head about it. sir. Thank you, sir. Okay. Assalamu alaikum, sir. By that time, please keep posting your name and student ID for your attendance. Okay, let's start. I guess most of you have already entered. Let the others come. This is ME 243 class, Mechanics of Solids. The last week we had a class, but I think most of you were absent. Only the military officers were present. Am I right? Yes, sir. Okay. So I will just have a quick recap and we'll have some fundamental talks about what we are going to do in this course. And it is pretty similar with the material course also. They have a connection in between. So I guess it will not be that much hard for you to understand at the very beginning. So let's just recap the previous slide that we showed in the first class. Let me share the screen. Can you see the screen? Okay. Yes, sir. Okay. So welcome to the class of Mechanics of Solid. If I talk about one subject that most of the students fear about, this is one of the subjects. It needs a high concentration and high amount of practice in order to grasp this course very smoothly. So mechanics of solid, you can understand it is going to deal with the mechanics and with the solid of the mechanics. That means if there is any object and you are applying force over it, how that force is going to affect the whole solid is going to be discussed in this whole course. So mechanics of solid is one of those important topics for mechanical engineers as well as civil engineers also. So the syllabus that you can see. So first of all, we are going to discuss stress analysis, then beams, and then other parts. So you can see the whole syllabus is separated into three types. One is stresses over different objects.
stresses over in different orientation of forces. Okay, so we already know what is stress that we discussed in the material class last day. So it will not be that much hard for you to understand what is stress, at least in this class. Then there were beams, different types of beams, and different types of loading condition will dictate how the beams are going to change. Please mute your mic. Okay. So then there are torsion formulas, angles of twist and modulus, and more circles and other things. So we'll come that in later. So the syllabus is as this slide, and the bolded portion will be covered by me. So basically, I am going to deal with beams and their different forces and orientation of beams due to different types of forces. Okay. So this is one sort of objectives that we are going to have before these courses. So we are going to be introduced in different types of calculation for different materials. All students, please mute your mic. Do not unmute unless you have any question and I ask any response from you. Okay. The objectives that we are going to have for this course is given in the slide. So we are going to deal with the calculations of different materials and properties. That is also one of those objectives of material engineering also, or engineering materials subject also. So then we'll have to have different stresses in different members and structures. Then we'll analyze various situations of stresses, and with the help of Mohr circle, we'll find out the combined stresses. Then we'll calculate the deflection at any point of a beam. So basically, if you see that I am going to cover almost all these objectives, if not fully, then partially. Okay. So you have to be very careful while I take the class and try to concentrate more than other subjects. Okay. So these are the reference books that we're going to follow. Sorry. Okay, can you see the slide now? Okay. Can you see now? So these are the books that we are going to follow. Actually, we are going to follow this one, Strength of Materials, Andrew Peitel and Ferdinand L. Singer, the number 3. Okay, this is the main book that we are going to follow, and the second book that is going to be followed will be, I'll give you the name, and for small portion we will also follow the first one, William Nash. So try to collect these two books. One is number 3, Andrew Peitel and Ferdinand L. Singer, and the number 1, William Nash. How can you collect this book? How you are going to collect this book? Is that the question? Yes, yes sir. Try online, try offline. Okay. So can you provide us a link for the book?
I have a link, but that is the solution manual, not the book. Problem is that I'm still searching for the actual book, but I guess you have to collect it hard copy. Soft copy may So not be we free. can't go outside now. You can't go outside. Why? Yes, sir. Let me fix the problem. Now you can see it. Okay. You can't go outside, then order online. Okay. There rokumari.com. Order there. I think they have this book. Let's start the proceeding. Let's start the proceeding. First, beam. What is a beam? A beam will be called as a member which can withstand different loads. Okay. So beam is a member which is going to bear loads. Load carry করবে এমন যে কোনো স্ট্রাকচারকে আমরা beam বলতে পারি. Okay. So what sort of loads it's going to bear? One is vertical load, second is shear forces, and the third is bending moments. Is that clear? এখানে আসলে কমপ্লিকেশন কিছু নাই. So a structural member which is going to bear load can be called beam, and typically they are used for resisting vertical loads, shear forces, and bending moments. Okay. Some classification of beam is shown here. I know it is a repetition for the military officers, but this will be new for the other students. So I'm going to repeat this one. Otherwise, in forward, you're not going to understand. So, Excuse me, sir. yes, স্যার এমই 243 এর কোনো স্লাইড কি স্যার আপনি প্রোভাইড করেছেন স্যার? only this slide. Sir, it's still not provided, sir. Is it that required? Okay, I will provide it, but this is just only an introductory thing. Okay, you will need Yes. to have your notebook before you while you do this class. এটা আসলে হাতে কলমে করার একটা ক্লাস. Okay, আজকে introductory class, so the instruction is nothing new. Okay, from the next class, please get a notebook and a pen with you while you do this class. হাতে কলমে অঙ্ক করতে হবে এখানে. Okay, it's a very tough subject to cover online, but we are going to go through it, no problem. Clear? So yes, sir. Okay. So the classification of beam, different criteria are there to classify the beam. So first one is based on geometry. Second one will be based on equilibrium conditions, and third one will be based on type of supports. Okay, so three criteria. First one is geometry: straight beam, curved beam, tapered beam. Okay, straight beam কিরকম? Straight beam যেটা straight থাকবে, এটা নোট করে দিই. Let me draw. Straight. Okay, suppose this is a beam. এটাকে যখন আমি cross section করব, do we understand cross section? Section কি আমরা বুঝতে পারি? Yes, sir. আমরা কি মেকানিক্যাল ড্রয়িং এ এরকম ক্রস সেকশন দেখিয়েছি?
No, sir. মেকানিক্যাল ড্রয়িং হাতে কলমে যে ড্রয়িংটা করা হয় ফার্স্ট ইয়ারে আমরা এরকম দেখিয়েছি যে ক্রস সেকশন সাইন এরকম এই দিক থেকে কাটা হয়। যদি ক্রস সেকশনটা আমি দেখি যে এটা সরাসরি স্ট্রেইট আছে, then we call it a straight beam. If we see the beam is curved a little bit, we'll call it a curved beam. Tapered কি? Taperedটা কি থাকে? Diameter different হয়, right? This is tapered. So beam with a tapered cross section will be called tapered beam, right? তিনটা কি বুঝা গেছে? Straight, curved, tapered. I guess you have understood. Please respond. Based on shape, shape এ যদি করি I, T, C, আমরা কি এই টাইপের বিম দেখেছি? মেট্রো রেলের বিম গুলো এরকম না? মেট্রো রেলের বিম দেখি নাই আমরা, বা কোনো ওভারব্রিজের বিম এরকম থাকে না? এই যে ওভারব্রিজ উপর দিয়ে যাচ্ছে। আই এম নট গুড এট ড্রয়িং, বাট আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমরা যখন ওভারব্রিজ দেখতে পাই বা কোনো এখন যে কাজ চলছে মেট্রো রেল, you can see it's more like a T. ওকে, এটা কি নদীর উপরে যেই ইয়েগুলো থাকে, পদ্মা ব্রিজ যদি দেখি তাহলে এটার যে কার্ভ আছে ইটস প্রিন্সিপাল ইজ আই, বাট পদ্মা ব্রিজের দিকে তাকালে হয়তো বা এটা একটু এরকম এরকম কিছু কার্ভ টার্ভ থাকতে পারে। ওকে, বাট প্রিন্সিপালি ইট ইজ আই, আই থেকে একটু ডিফার্ড। ওকে, ক্যান উই রিলেট উইথ দ্য রিয়েল লাইফ? Yes, sir. Yes, sir. টি অ্যান্ড আই উই হ্যাভ সিন, আমরা এই জিনিসগুলো কিন্তু অহরহ দেখি রাস্তাঘাটে, ডে টু ডে লাইফে অহরহ আমরা এসব বিম দেখি। ওকে, স্ট্রেট বিম কোথায় দেখা যায়? তোমার বাসার একটা বিমের দিকে তাকাও এখন, দেখবা যে স্ট্রেট বিম পাচ্ছ। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? সো এগুলো কিন্তু Yes, আমরা sir. প্রতিদিনই দেখছি, কিন্তু হয়তোবা আজকে নতুন করে খেয়াল করা শিখবো। ওকে, দিস ইজ ক্লাসিফিকেশন অফ বিম। Now equilibrium condition. So statically determinate and statically indeterminate. Okay, statically determinate কি? বিম যখন আমি ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব তখন আমার সব রিঅ্যাকশন সলভ হবে। দ্যাট মিন্স বিমটা কি? হোয়াট ইজ বিম? বিম ইজ টাইপ অফ স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ গোইং টু বিয়ার দ্য লোডস, রাইট? সো উপরে যখন একটা লোড দেওয়া হবে তার এগেইনস্ট একটা রিঅ্যাকশন লোডও থাকবে। ইয়েস, সামওয়ান ওয়ান্টস টু টক। স্যার ভুলে পড়ে গেছে স্যার। বুঝি নেই। ভুলে প্রেস হয়ে গেছে স্যার। ওকে, ঠিক আছে। সো বিম কি হবে? যখন আমি ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব, অল মাই রিঅ্যাকশন ফোর্সেস, ক্লাস নিচ্ছি বলো, ক্লাস নিচ্ছি বলো। সো যখন আমার ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন দিব তখন আমার সকল রিঅ্যাকশন সলভ হবে। ওকে, নাও সেকেন্ডলি statically indeterminate. What is this statically indeterminate? That means my only equilibrium conditions are not good enough to solve all the reactions.
Okay, I have to calculate the deflection and other criteria that happened after the force is applied. Okay, so previously statically determinate means equilibrium condition means আমার উপর থেকে যেই লোড আসবে ইকুয়াল লোড আমার নিচে থেকেও আসবে, ইকুয়াল হবে রিঅ্যাকশন ফোর্স, জাস্ট এটুকু করলেই হয়। বাট দি ইনডিটারমিনেট মিন্স আমার যেই উপরের লোড বা নিচের লোড যদি সমান না হয়, সেই ক্ষেত্রে যে ডিফ্লেকশন আসবে আই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট ডিফ্লেকশন অলসো in order to solve all the reactions. Understood? Okay. The next one is important for our solving problems. One, simply supported beam, type of support. Beam based on type of supports. One is simply supported, second one is cantilever, third one is overhanging, fourth one is continuous, and the last one is fixed. So how does they look like? How do they look like? Simply supported beam. So beams, when they are supported by two reaction forces in two ends, will be called simply supported beam. Remember, you have the support to hold on this beam. এই বিমের নিজের একটা ওয়েট থাকবে, তাই না? এই বিমের নিজের তো একটা ওয়েট আছে, প্লাস এর উপরে বিভিন্ন ফোর্স থাকবে। যেমন এর উপর দিয়ে যদি এটা থিংক অফ দিস অ্যাজ এ ব্রিজ, এর উপর দিয়ে যে পরিমাণ গাড়ি যাবে প্রত্যেকটা লোডই তো এই বিমটার উপর পড়বে, তাই না? So these supports are going to be your reaction forces against all those loads. If the supports are in two ends, শেষ end, প্রথম end, second end, দুইটা এন্ডে যদি থাকে, then we are going to be called this one simply supported beam. Okay, next one. Cantilever beam. So how this cantilever beam is there? Cantilever beam means one end must be fixed and other end must be free. Okay, one end must be fixed, other end must be free. So this will be called as cantilever beam. Fixed end key means the support in this end, in one end, will be fixed by any means. That is why it is shown in this way. তার কথা আসতেছে, কথা শোনা যাচ্ছে না? একটু জোরে বললে হয়। হেডফোনের প্রবলেম। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ এবার? জি স্যার। ওকে, সো ক্যান্টিলিভার বিম কাকে বলা হবে? ক্যান্টিলিভার বিম তাকেই বলা হবে যার একটা সাইড হবে ফিক্সড এন্ড আদার সাইড উইল বি ফ্রি। ওকে, সো উই হ্যাভ ড্রন গ্রাউন্ড লাইক দিস, রাইট? এখানে গ্রাউন্ডে থাকলে পরে এইভাবে আমরা মেকানিক্সের অঙ্ক করেছি না, যে দিস ইজ গ্রাউন্ড অর ফিক্সড, রাইট? তারপরে আমরা একে এখান থেকে ফোর্স দিয়েছি about statics, right? We have done like this. So in case of beam, in order to show the fixed end, we are using these hatching lines. Okay, so what is cantilever beam? Cantilever means one side, one end will be fixed, another end will be free. Clear? Now overhanging beam. আমি ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করবো আর কত দূর Please mute your mic. Okay, overhanging beam.
Unlike simply supported beam, overhanging beam will have support in the middle or somewhere in the beam, but not on the end. Okay, you can see this support is at one end, but this one is not. So this whole part, this whole extended part is hanging, right? Hanging freely. There is no support in between. So এই সাইডটা কি হচ্ছে? এই সাইডটা freely hang করছে, right? Hanging. So that is why it will be called overhanging beam. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one. Continuous beam. That means your support your beam will have continuous support not only on the end but also in the middle and somewhere else. Okay, so it's not about, don't think that it will be only in the middle. This is just an example. It is in the middle, but it could be here also. It could be Sir, here not also. audible. Yes, শুনতে পাচ্ছি না কথা স্যার। স্যার যে কোনো জায়গায় হতে পারবে। হঠাৎ হঠাৎ আপনার হঠাৎ শুট হয়ে যায়। everyone please mute your mic. Other chatters are coming out. Now can you listen? Now can you listen? নো স্যার। Yes. কন্টিনিউয়াস বিমে কি স্যার 2 এর অধিক সাপোর্ট থাকলে এই কন্টিনিউয়াস বিম স্যার দুইটা এন্ডের অধিক থাকলে দুইয়ের অধিক means I am trying to say that continuous support will be there for beam, not only on the end, also in the middle on the 1/3 portion. Okay, it can be 2, it can be 5, it can be 10, it can be numerous numbers. Think about a bridge. Okay, পদ্মা সেতুর কথা যদি চিন্তা করো কতগুলো স্প্যান আছে? 57 spans. So these are continuous supports. Okay, বাট যখন তুমি দুইটা আলাদা আলাদা বিম ধরবা তখন আবার দেখবা যে ওটা একটা simply supported beam হয়ে যাবে. Okay, so if you think about the whole bridge কি স্যার কন্টিনিউয়াস বিমের এক্সাম্পল? bridge is sort of continuous beam. যদি তুমি হোল ব্রিজ চিন্তা করো, টোটাল ব্রিজ বা টোটাল ওভার ব্রিজ যদি চিন্তা করো, তাহলে পরে কি হচ্ছে? তোমার অনেকগুলো স্প্যান দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া, রাইট? সো দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস। Right, sir. বাট তুমি যদি সেপারেটলি এইটুকু চিন্তা করো তখন এটা কি হবে? এটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হয়ে যাবে তখন এই পোরশনটা। Am I clear? স্যার স্যার জি স্যার। যদি তুমি সেপারেটলি চিন্তা করো দেন ইট উইল বি সিম্পলি সাপোর্টেড বিম, বাট যদি তুমি ফুল জিনিসটা চিন্তা করো দেন ইটস এ কন্টিনিউয়াস বিম। ওকে, so the next one is fixed beam. Fixed beam means both sides will have a fixed support. Okay, বিমের এই সাইডেও বিমের দোনো সাইডেই ফিক্সড দুটো সাপোর্ট থাকবে। Excuse me, sir. Yes, Sir, sometimes your voice is not fully clear, sir. audible. It's audible, sir, but not clear, sir. স্যার স্লো হয়ে যায় ভয়েস। রুটটা থেমে Is যায় it স্যার। clear now? Sir, now clear, sir. Okay, I have just unplugged and plugged again my আবার audio চলে piece. Now is it clear? Yes, sir. Okay, so fixed beam is while your beam is having two fixed supports at both ends. Okay, this is called fixed beam. So if we see the type of beams that we have according to the support, so we have simply supported beam, cantilever beam, overhanging, continuous, and then fixed beam. So we are accustomed with different types of
beams, right? So now I want to show you some small calculations what we are going to do. Okay, about this. So we have a beam. This is how we show beams, right? So we take two reactions. So this one is which beam? What is this type? Straight beam, sir. The straight beam. According to And the type of support, sir, Simple support. the simply Simple supported beam. support, sir. simply supported beam, right? So simply supported beam, suppose there is a force here. Okay, suppose F1, and there is another force here, suppose F2. What we're going to discuss is how to find out moment. Okay, how to find out moment. So what is moment? Moment kake bole? Other than military officers, বাকিরা বলো, ওরা গত ক্লাসে এটা করেছে। মোমেন্ট কাকে বলে? এনি আইডিয়া? Force and arm distance, multiplication of force and arm distance. Tendency to rotate at a fixed axis or point. Okay, good. First is moment is while you apply any force on any object, it tries to rotate the whole object according to an axis or a point. Okay, so how we are going to show the moments? Moment is shown as applied force into the distance from the point or axis, whatever you call. Okay, so this is moment. So now if I am told that A and B is there, if I am told that how much is this combination is giving you the moments. Okay, so moment at A or moment at B. We are going to find out moment at A or moment at B. Okay, suppose this one is X distance and this one has Y distance. Okay, and this one has Z distance. Clear? Suppose this is the distance given. So you have your forces, you have your distances. Now you need to find out the moment for point A and point B. Suppose we are going to find out MA. So what is going to be our equation? Our equation is going to be force into distance, and we'll take the summation of the whole thing. Okay, so first we need to find out force F1, F2, R2 and R1. Okay, so for A পয়েন্টে যদি আমরা মোমেন্ট বের করতে চাই তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি A পয়েন্টে একটা ফোর্স কাজ করছে, রাইট? R1, তাই না? সো R1 যদি আমার ফোর্স হয়, ডিসটেন্স কত হবে A থেকে A? 0, sir. 0. So this will be 0. Okay, পজিটিভ আর নেগেটিভ এটা আমরা পরে আসতেছি। F1, সো F1 থেকে A এর দূরত্ব কত? X. X, so we have X. Then F2 থেকে A এর দূরত্ব কত? X plus Y. X plus Y, right? Good. And then we have R2, right? এটা Yes, থেকে sir. দূরত্ব কত? Z. Z. So this is our Fx for the whole beam, right? Now Yes. এগুলো কি যোগ হবে না বিয়োগ হবে, that we are going to find out.
So if you see the direction of force F1 নিচের স্যার দিকে, x plus y তে কি হবে? A থেকে F2 এর দূরত্ব কত? x plus y, বুঝা গেছে? ও আচ্ছা, A থেকে F2 এর দূরত্ব কত হবে? x আর y না, x plus y তো, সেটাই লেখা হয়েছে। Now see the direction of F1 force, এটা কি নিচের দিকে যাচ্ছে, রাইট? আর A পয়েন্টটা কোথায় আছে? এখানে। সো যদি এখান থেকে আমি ট্রাভেল করতে চাই, এখান থেকে যদি আমি ট্রাভেল করে এদিকে যেতে চাই, তাহলে এটা কোন ডিরেকশনে যাচ্ছে? এই Clockwise. Clockwise. ক্লকওয়াইজ হচ্ছে না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হচ্ছে? ঘড়ির উল্টা দিকে। Anti-clockwise. এই ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? Anti-clockwise. ক্লকওয়াইজ। ক্লকওয়াইজ স্যার। It's clockwise, sir. Yes, this is clockwise. Okay, আর আমরা কি নিয়েছি? ক্লকওয়াইজে পজিটিভ নিয়েছি, রাইট? সো this will be positive. Am I correct? স্যার Yes, sir. বুঝিনি। বুঝো নাই? See very carefully, এটা নিচের দিকে যাচ্ছে, রাইট? সাউন্ড point আবার মুখে হয়ে গেছে। এখন বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার, এখন বুঝে যাচ্ছে। Okay, that means I need to keep it a little away. Okay, so this is your load, right? And this is your point. So loaded direction কোন দিকে? নিচের দিকে, right? Loaded direction কোন দিকে? নিচের দিকে, right? জি স্যার। Okay, so point কোথায়? এদিকে। তো এইখান থেকে কিভাবে ট্রাভেল করবা? এইভাবে ট্রাভেল করবা না? This thing, this load will try to rotate this whole thing in this manner. Okay, so এটা কোন দিকে রোটেশন? ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? ক্লকওয়াইজ। ক্লকওয়াইজ। আর আমি এখানে কি নিয়েছি? ক্লকওয়াইজে পজিটিভ নিয়েছি, রাইট? জি স্যার। Let us take this direction positive. So clockwise positive নিয়েছি দেখে f1 into x এটা পজিটিভ। ওকে, তুমি যখন এইরকম ক্যালকুলেট করতে যাবে, তখন what you need to do is to think that এই শুধুমাত্র এই ফোর্সটাই কাজ করতেছে পুরো বিমে, আর কোনো ফোর্স কাজ করছে না। ঠিক আছে, যদি এটাই কাজ করে তাহলে পরে এটা বিমটা কোন দিকে ঘোরাবে? ক্লকওয়াইজ ঘোরাবে না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাবে? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। So that is why it is clockwise and it is taken as positive. তুমি যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নিতা তাহলে পরে এটা নেগেটিভ হয়ে যেত। ওকে, তোমার ডিরেকশন তুমি যেটা ধরবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। আমরা ক্লকওয়াইজ পজিটিভ ধরেছি, এজন্য এটা পজিটিভ। আমরা যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ পজিটিভ ধরতাম then it would have been negative. Okay, so f1. What about f2? Positive, sir. Same, positive. Okay, r2 এর ক্ষেত্রে কি হবে? If Minus, sir. this will try to rotate in this manner, right? Yes, sir. So this will be negative. এটা তো জিরো, অ্যাকচুয়ালি এটা কেটে চলে যায়। So this will be your moment for point A for all the other forces. Is that clear? Yes, sir. Anybody has any doubt? Now what about B? Point B. B এর জন্য, B এর জন্য যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে কি হবে? Let's take anti-clockwise positive now. And কি বের করা যাবে? জি স্যার। যাবে স্যার। Help me. বলো প্রথমটা কি হবে? R2 0 হয়ে যাবে স্যার। R2 into 0. Then F2 তে একটা আসবে, F1 এ একটা আসবে, আর 1 একটা আসবে। বলো কি হবে দূরত্ব? F2 into Z minus X plus Y, sir. Z minus X plus Y, right? F1 Z minus X.
Z minus x, sir. Z minus Minus x. yes. Z. R1 Z. পজিটিভ নেগেটিভ বলো, এটা তো Sir, অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ, জিরোতে কিছু আসলে না অ্যাকচুয়ালি। F2 স্যার F1 আর F2 এর আগে প্লাস F1 or F2 positive, sir. F1 and F2 is positive, so this Negative. is trying to go, this is trying to do, and we have taken this one as positive, so this is positive, this is positive, this is negative. Clear? যদি yes, আগের মতো sir, ডিরেকশন 40 যদি নিতাম তাহলে কিন্তু এটা আবার উল্টা হয়ে যেত, নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ, রাইট? Yes, sir. yes, sir. So I guess there will be no problem on finding out the moments. Okay, so যদি আমরা এখন মোমেন্ট বের করতেই পারি, আর একটা ছোট জিনিস আমরা শিখে ফেলি আজকে। Sir, 40 minute ছেড়ে দেন। স্যার ক্লাস শেষ করে দেন। Give me another 2 minutes, just another thing. So if this is a beam, this is your reaction force. Okay, আর মাঝ বরাবর একটা ফোর্স কাজ করতেছে, সাপোজ 50 নিউটন। Okay, this is given R1 and this is given R2. You have to find out the reaction. Okay, R1 এবং R2 এর মান বের করো। Okay, so R1 plus R2 will be equals to 50. Okay, R1 plus R2 will be equals to 50. Then এখান থেকে একটা তোমরা রিঅ্যাকশনের পাবা, ইকুয়েশন পাবা। Okay, then you need to find out moment at A, moment at B. Okay, যখন মোমেন্ট বের করতে যাবা তখন আইদার R1 অথবা R2 বের হয়ে আসবে, তখন এই ইকুয়েশনে ফেলাই দিলে বাকিটাও বের হয়ে আসবে। Okay, Yes, sir. okay, we'll discuss it in the next class. So thank you for joining the class. স্যার, Yes, স্যার আমাদের কি পুরো সেকেন্ড টার্ম শুরু মানে শেষ হয়ে তারপরে ফার্স্ট টার্মের এক্সাম হবে? আপাতত সেটাই প্ল্যান। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম স্যার।